హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అవర్ ఈరోజు మేము బిస్కెట్స్ బెట్టింగ్ పెట్టుకోబోతున్నాం. అది కూడా ఇద్దరం షేర్ చేసుకొని 5 షేర్ చేసుకొని మిల్క్లో అద్దుకొని తినాలి. 2 టైమ్స్ ఓడిపోతే టమాటో తినాల్సి వస్తుంది. అయిపోయిన వాళ్ళు 11 తినాల్సి వస్తుంది. ఫుల్ గింత 11. 5 నాకు, 5 మా అక్కకి. మా అక్కకి ఇచ్చేసిన. ఇంకా నాకు 5 కావాలి. నాకు 5 వచ్చినాయి. స్టార్ట్ నౌ. Second round starts now. Tiger biscuit. స్టార్ట్ చేద్దామా? సెకండ్ రౌండ్. Second round. సెకండ్ రౌండ్ నేను విన్ అయినా. సెకండ్ రౌండ్లో నేను విన్ అయినా. Third round is 50-50. Third round start now. This is the 5 biscuits. This start now. టైం మా చెల్లెమ్మ టమాటా తినడం. ఇంకోసారి ఓడిపోతే నిమ్మకాయ తినాల్సి వస్తుంది. Fourth round start now. Fourth round biscuit light. 2, 3, 4, 5. Start now.
ఫోర్త్ రౌండ్ లో కూడా మా చెల్లెమ్మ ఓడిపోయింది. దాని పనిష్మెంట్ ఏంది? లెమన్. ఇప్పుడు తినాలి. ఇప్పుడు తినాలి. Fifth round start now. Fifth round start now. ఫిఫ్త్ రౌండ్ లో మా అక్క ఓడిపోయింది. ఈ రౌండ్ లో నేను ఓడిపోయినా తెలుసా? టమాటో. థర్డ్ టైం ఓడిపోతే లెమన్ దింపేస్తుంది అందరికి. అమ్మ అంత చేదు లేదులే, అంత ఇట్లా వస్తుందా? దొంగ అయింది. తింటుంటే అలవాటే. ఫిష్ బయటికి తెలియదేమో. సిక్స్త్ రౌండ్ స్టార్ట్. సిక్స్త్ రౌండ్ 50-50. సమస్యలో అది వెళ్ళిపోయింది. Sixth round start.
ఇంత పైన సిక్స్త్ నేనే విన్నా. అబ్బా నేను విన్నాయినా. అవును అంతే. ఇంకా చూడన్నా ప్లీజ్. సిక్స్త్ రౌండ్ లో నేనే విన్నాయ్యా. అమ్మా ఇంకా మంచిది వెళ్ళేమంటే ఆడకరం కాదు మంచిది. లెమన్ తింటే ఆరోగ్యానికి హానికరం కాదు, మంచిది జరుగుతుంది లెమన్ తింటే. ఇంకొకటి ఇస్తారా? రెండోది seventh round start now. Oh my god. దిమ్మ తిరిగే దిమ్మ తిరిగే దిమ్మ 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 తిరిగే. నీకు పెద్దది వద్దు, నాకు కావాలి పెద్దది బిడ్డ. నేను తింటా చూడు, రెండు తింటా, పెద్ద తింటా చూడు, నీకు ఇవ్వకుండా. కానీ 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 అలా అది పెట్టు. అది పాపం కదా, పాపం చిన్న. Eighth round start now. Eighth round start now. Eighth round లో కూడా 4-4. ఎయిత్ రౌండ్ లో నేనే విన్నాయి. ఓ నిమ్మకాయ వచ్చేనా? ఇంట్లో నేను ఓడిపోవాలి. నైన్త్ రౌండ్ లో 3-3.
ర్యాంక్ రావడంలో నేనే విన్నయ్యా. చెల్లమ్మా లెమన్స్ ఎన్ని తింటావు చెల్లమ్మా? ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దాని పక్కన ఒక చిన్న బెల్ వస్తుంది. బాయ్.